Next, that's about a simple description about fundamental rights. Come to directive principles of the state policy. DPSPs, directive principles of the state policy. What is DPSP? What is DPSP? మీకు తెలిసి చెప్పండి. ఇది మనకు ఒక కమిట్మెంట్ ఉంది, మనకి ఇది తెలియదు, అది రాదు అనుకున్నటువంటి వదిలేంది. వాట్ ఎవర్ యూ నో, జస్ట్ స్పీక్ అవుట్ దాట్. మీరు విన్నది, చూసింది, చదివింది. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ. ఓకే, వెరీ గుడ్. వెల్ఫేర్ స్టేట్ కోసం. ఓకే, వెల్ఫేర్ అంటే దేశం వెల్ఫేర్ కోసం డిపిఎస్పిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. యాక్ట్స్లో డిపిఎస్పిని మెర్జ్ చేయాలి, లేక డిపిఎస్పి ప్రొవిజన్స్ని యాక్ట్స్లో పెట్టాలి. ఓకే, వెరీ గుడ్. అంతే, కరెక్ట్. ఇంకా చెప్పమ్మా, ఏం కాదు. రైట్, సరే. DPSP, what is DPSP? The principles that guide the state as it creates policies for its citizens are known as the directive principles of state policy. Directive principles of state. Directive principles of state policies. State means here are governments. గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే డైరెక్ట్ చేస్తుంది, చూపిస్తుంది, రే ఎన్ని ఫాలో అవ్వు. అవేంది ఫండమెంటల్ రైట్స్ కూడా చూపించింది. ఒకవేళ నువ్వు ఫాలో కాకపోతే కొడతా, తిడతా, నువ్వు ఫాలో అయితే నీకు చేస్తా. అక్కడ కంప్లీట్గా అక్కడ జస్టిసబుల్. నువ్వు ఫాలో కాకపోతే నీకు పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. అందుకే మనకి మీరు కొంతమంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కానీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు కానీ హైకోర్టులు ఎందుకు పిలిపిస్తున్నారు అనుకున్నారు? కొన్ని వాళ్ళు పాలసీస్ పెట్టిందో, కొన్ని వాళ్ళు వయలేషన్ ఆఫ్ దట్ పాలసీస్ అయితే వాళ్ళు దే కెన్ ఇష్యూ ద నోటీసెస్ టు దట్ కలెక్టర్స్, టు దట్ ఎస్పీస్. యూ హ్యావ్ వయలేటెడ్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. వై డిడ్ యూ వయలేటెడ్? జస్ట్ గివ్ మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ త్రూ యువర్ పిటిషన్. ఒకవేళ అలా రాకపోయినట్లయితే కమ్ టు డైరెక్ట్లీ, ఎందుకు నువ్వు ఫాలో కాలేదు. ఆల్ దట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్ దే సపోజ్ టు ఫాలో. బట్ హియర్ ఇక్కడ ఏమంటారు? డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్. డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే కొన్ని సిద్ధాంతాలు, ప్రిన్సిపల్స్ అంటే కొన్ని పాలసీస్ యొక్క సిద్ధాంతాల స్కీమ్స్ని డైరెక్ట్ చేస్తుంది. ఎవరికి? టు ది స్టేట్. రాజ్యానికి అంటే గవర్నమెంట్కి నిర్దేశిస్తుంది. ఎవరికి ఫాలో అదేంటి పాలసీస్, కొన్ని పాలసీస్ని ఫాలో అవ్వాలని ఉద్దేశం. వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ దట్ గైడ్ ద స్టేట్ యాజ్ ఇట్ క్రియేట్స్ పాలసీస్ ఫర్ ఇట్స్ సిటిజన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ద డైరెక్టివ్ పాలసీ ఆఫ్ ద స్టేట్ పాలసీ. ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకి, ఆ దేశ ప్రజలకి మీకు ఇలాంటి పాలసీలు ఉండాలి అని చెప్పేసి నిర్దేశించడం చేస్తుంది. అయితే దీస్ DPSPs serve as a guide to the state and must be taken into the account when drafting any new laws, but the citizens has no legal authority to compel the state to adhere to the DPSPs. అంటే ఏమంటున్నారు? డ్రాఫ్ట్ చేయాలంటున్నారు. నువ్వు పాలసీలు చేస్తున్నావు కదా, మనకి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పాలసీలు చేసుకుంటారు కదా. పాలసీలు ఎవరి కోసం? ప్రజల కోసం. అంటే ఇక్కడ సిటిజన్ కోసం చేస్తున్నప్పుడు ఈ సిటిజన్ చేస్తున్నటువంటి పాలసీస్లో కానీ లేక ఈ స్కీమ్స్లో కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు ఉపయోగపడేటువంటి విధంగా మీరు చేయండి అని చెప్పేసి ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఇఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ ఇగ్నోర్డ్ టు మేకింగ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ దేర్ లాస్ ఆర్ ఇన్ దేర్ యాక్ట్స్, దెర్ ఈస్ నో justiciable, there is no provision to approach the court to ask that state or ask that government, why you are not making all these provisions and policies in your schemes. లేదు, అలాంటి ప్రొవిజన్ లేదు. అంటే రాష్ట్రాలు ప్రభుత్వాలు చేస్తేనే జరుగుతుంది. అందుకోసం అంటే మనకి ఇండైరెక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే వీటినే ఫాలో అవుతున్నారు. ప్రతి ఒక్క పేద ప్రజలందరూ కూడా, నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ పూర్ పీపుల్, అందరికీ వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఫార్మర్స్ ఉన్నారు. ఫార్మర్స్ అంటే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సీడ్స్ ఇవ్వటం కానీ, లేక వాళ్ళకి వాటర్ ఇవ్వటం కానీ, ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వటం కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి వాట్ ఎవర్ రిలేటెడ్స్
అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. సపోజ్ మనం పువర్ పీపుల్ ఇక్కడ తీసుకున్నట్లయితే డెస్టిట్యూట్ కానీ లేకపోతే ఒక విడోవర్ కానీ లేకపోతే ఏజ్డ్ పీపుల్ 60 or 70 పీపుల్ తీసుకుంటే వాళ్ళకి పెన్షన్స్, వీళ్ళందరూ పెన్షన్స్ అనేటువంటి కూడా ఏంటంటే డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్. ఈ కామన్ సెన్స్తో ఇచ్చి ప్రజలు కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. అయితే నెక్స్ట్ దీస్ Part 4th of the Indian Constitution lists the directive principles of state policy, popularly known as the DPSPs, from Articles 36 to 51. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? Part 4th, Part 3 ఏముంది? Fundamental rights are Part 3. Fundamental rights from 12 to 35 articles. But whereas Part 4th వచ్చేసి DPSPs, 36 to 51 articles are going to be talking about directive principles of state policy. Okay? Next. Directive principles of state policy history. The directives provided in the Government of India Act 1935 and before 1947 and before that Independence Act of 1947 ముందు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ ఉంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 1935లోనే ఈ యొక్క డైరెక్టివ్స్ గురించి అక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది యాక్చువల్గా ది హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పాలిటీ అని చెప్పేసి అంటే అది ఫస్ట్ చాప్టర్, మనకి దీనికి లేదు. దానికి మనకు వచ్చినప్పుడు మొత్తం కూడా దాని చాప్టర్ యాక్ట్స్ మొత్తం కూడా తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ స్టేట్ పాలసీ ఇంటూ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ 1950. 1950 కాన్స్టిట్యూషన్ విషయం మనం తీసుకోవడం జరిగింది. నెక్స్ట్ దిస్ నోషన్ was taken up by the constitution drafters from 1937 Irish constitution, which itself had been influenced by the Spanish constitution. అయితే యాక్చువల్లీ ఎక్కడి నుంచి మనం తీసుకోవడం జరిగింది? ఐరిష్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. ఐరిష్ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి? వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయితే స్పానిష్ నుంచి. సో డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ DPSPs we had taken from this Irish, but Irish inspired by Spanish నుంచి. అంటే ఇవి కూడా మీకు లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ప్రొవిజన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా మీకు ఎన్ని కూడా తర్వాత మీకు ఇస్తాను డీటెయిల్గా. ఓకే, నెక్స్ట్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సోషల్ పాలసీ హ్యావ్ హ్యాడ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో అంటే ఈ యొక్క DPSPs ఎలా ఉన్నాయి? ఈ DPSPs అనేటువంటి చాలా సిగ్నిఫికెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ ఫీచర్స్ కానీ కలిగి ఉన్నట్టు మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది జరుగుతుంది. Okay, no? Next, DPSP's features. DPSP was referred to as the Constitution's innovative elements. DPSPs ఏమంటారు? Innovative elements అని చెప్పేసి ఇక్కడ పేరు by Dr. B.R. Ambedkar, who called DPSPs as the innovative or novel provisions of the Constitution of India అంటే DPSPs. Who mentioned them as the innovative provisions అంటే Dr. B.R. Ambedkar. Directive principles and the fundamental rights together make up the Constitution philosophy and core. అంటే భారత రాజ్యాంగం యొక్క కోర్ లేక ఫిలాసఫీ ఏంటంటే ద టుగెదర్నెస్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్ రైట్స్, DPSPs. What is the Constitution philosophy and core and అంటే జనరల్గా DPSPs and fundamental rights అని చెప్పుకోవచ్చు. The fundamental rights and the directive principles were referred by Graham Austin as the conscience of the constitutions. What he said that N.A. Falkiwala, what he said that about the preamble is the identity card of the constitution. N.A. Falkiwala, he mentioned, he statemented about the preamble was the identity card of the constitution. Here Granville Austin, he statemented, he quoted Constitution, the DPSPs is the conscience of the Constitution. Conscience of the Constitution. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ భారత రాజ్యాంగం యొక్క అంతరాత్మగా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది.
The state should keep these ideals in mind which creating the policy and passing legislation. So the state should keep. Yes, this is very important thing. The state should not ignore. The state should follow whenever making the policies, whenever making the schemes to the development of the people or the welfare of the people in the society. Automatically they have to remember all these kind of directive principles of state policy in their mind without fail. Then only the society will become equal. Will all the poor people will become as the equivalent to that other developed section of the people in the society. Next here, the DPSP assists the state in developing its economic, social and political programs. It's 100% in all these economically, socially, politically programs. All these has to assist. Actually, these type of things that government has to take up. So, for example, ఇక్కడ మనకి farmers ఉన్నారు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, if take that సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్, ఫార్మర్స్ ఉన్నారు. ఈ యొక్క ఫార్మర్స్కి సంబంధించినటువంటి స్కీమ్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఫార్మర్స్ని ఇక్కడ వాట్ దే హ్యావ్ టు అసిస్ట్ టు దట్ ఫార్మర్స్ మీన్స్ దే హ్యావ్ టు అసిస్ట్ టు ఎకనామికల్లీ వెళ్ళాలి, ఎకనామికల్లీ టు గెట్ గ్రోత్. అవును కదా, ఇది చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి వాళ్ళు ఎకనామికల్లీ ఏం చేయాలంటే దే హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీ ప్రొవిజన్స్ టు దట్ ఫార్మర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఫార్మర్స్కి. తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఫ్రీ సీడ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి నామినల్ ఫీజ్ తోటి సమ్ మోర్ ప్రొవిజన్స్ దే సపోజ్ టు ప్రొవైడ్. అంటే సపోజ్ మనకి ఇక్కడ దట్ రోడ్స్ మనకి ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్స్ మనం గమనించినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి భారతదేశంలో ఉన్న ఈ ఫీల్డ్స్ మనం గమనించండి. ఇది కూడా ఒక విలేజ్, ఇది విలేజ్ అనుకోండి, ఇది విలేజ్, ఇదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ హౌసెస్ ఉంటాయి అనుకోండి, ఇదంతా కూడా ఫీల్డ్ ఆఫ్ దట్ రెస్పెక్టెడ్ విలేజ్ అనుకోండి. ఓకేనా, ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క ల్యాండ్స్ ఇవన్నీ కూడా ల్యాండ్స్ మనకి అందరికి సంబంధించి ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ అండ్ క్రీడ్ అండ్ రిలీజన్ అందరికి సంబంధించి. కానీ ఇవన్నీ కూడా ల్యాండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉంటాయి, మనం అక్కడికి ఆ యొక్క ల్యాండ్స్ సపోజ్ మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక 1/2 కిలోమీటర్ వెళ్ళాలి, 1 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే దేర్ ఆర్ నో ప్రాపర్ రోడ్స్ లేవు. ఏం చేయాలి మనం అక్కడ, వీ హ్యావ్ టు గో ఆన్ దట్, అంటే గట్లు ఉంటాయి కదా చేలగట్లు, వాటి మీద మనం వెళ్ళాలి. ఎవరు మన వర్కర్స్ అయినా ఓనర్స్ అయినా ఆఫ్ దట్ ల్యాండ్ వాళ్ళు వెళ్ళాలి, ఏదైనా క్యారీ చేయాలని తీసుకువెళ్ళాలి, తర్వాత రావాలి. అంటే ఇక్కడ లేదు, అంటే ఇక్కడ అలాంటి ప్రొవిజన్ ఏంటంటే కనిపించలేదు. సపోజ్ మనకి ఏదన్నా మనకి ప్లోయింగ్ చేయాలంటే తవ్వాలి, లేకపోతే ట్రాక్టర్ తోటి మనం ఇలా పనులు చేయించుకోవాలి. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఈ యొక్క దీని నుంచి వెళ్ళాలి, ఈ పొలంలో నుంచి అంటే ఈ యొక్క ఫీల్డ్ నుంచి ఇలా వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఇలా రావాలి, ఇలా వెళ్ళాలి. అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇలా అంటే ఇక్కడ దేర్ ఆర్ నో సెటన్ ప్రాపర్ రోడ్ ఫెసిలిటీస్, ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్. లేదు, ఇప్పటికి ఉందా మీ ఏరియాలో ఉన్నాయా, మీ ఏరియాలో కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళాలి. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి, స్టేట్స్ ఆర్ ద గవర్నమెంట్స్ సపోజ్ టు బి టేకింగ్ అప్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ షుడ్ ప్రొవైడ్ టు ద ఫార్మర్స్. అయితే ఫార్మర్స్ కూడా ఏం చేయాలి, 24 hours మనకి ఇక్కడ వాళ్ళు కరెంట్ ఫెసిలిటీస్ అనేటువంటి కూడా ఇవ్వాలి. ఆ ఫెసిలిటీస్ అని కూడా ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఎకనామికల్లీ దే విల్ వెల్ ఆఫ్, తర్వాత సోషల్లీ, ఇక్కడ సోషల్లీ వెల్ ఆఫ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, గవర్నమెంట్ పీపుల్ అంటే ఎవరైతే దోస్ డు నాట్ హ్యావ్ సోషల్లీ ఈక్వల్ ఇన్ ద సొసైటీ, టు దెమ్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు గివ్ సచ్ ప్రొవిజన్స్, హ్యాస్ టు give such schemes or provisions, then only that people would be elevated from that depressed to that higher level. అలా రావడం జరుగుతుంది. ఎలాగంటే వాళ్ళకి ఎకనామికల్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, ఎంప్లాయ్మెంట్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, తర్వాత వాళ్ళకి ఏదైనా వర్కింగ్ లేకపోతే వర్క్స్ ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్, వర్క్ మీన్స్ ఇక్కడ వర్కర్స్ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్, లేకపోతే ఏదైనా సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ వాళ్ళకి ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు ఎకనామికల్గా కొంచెం స్ట్రెంత్ అవ్వడం వల్ల సోషల్ ఈక్వాలిటీ అనేది రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అప్పుడు పొలిటికల్లీ, సోషల్ అంటే పొలిటికల్లీ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే పొలిటికల్ కూడా ప్రతి ఒక్క పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టుకునేది చాలామంది ఉంటారు. యాజ్ ప్రైస్ నేను వై డోంట్ ఐ
స్టార్ట్ పొలిటికల్ పార్టీ అనుకుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలామంది చదువుకొని లేకపోతే ఇలాంటి దేశంలోనూ రాష్ట్రాలు పొలిటికల్ పార్టీ సినారీస్ మొత్తం చూసుకొని వారు కొన్ని స్కీమ్స్ కొన్ని ఒక రకమైనటువంటి ఐడియాస్ ఉంది, దాని ప్రకారం నేను సొంతగా వెళ్ళిపోవడానికి పెట్టుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. అంటే వాళ్ళు కూడా లెట్ దెమ్ గ్రాబ్ ఇట్ దట్ పొలిటికల్ డొమైన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇలాగ ఈక్వల్గా మనందరం ఇక్కడ చేయాలని చెప్పేసి చెప్తుంది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ద స్టేట్ ఈజ్ అసిస్టెడ్ బై DPSP ఇన్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎకనామిక్ సోషల్ డెమోక్రసీ. ఇది ఇక్కడే కాదు, మనకి DPSPని ఎకనామికల్గా సోషల్గా అన్నిట్లలో కూడా DPSPని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. అంటే ఎలాంటి సపోర్ట్ అనేటువంటి కల్పించాలని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆల్దో దే ఆర్ నాట్ యాక్షనబుల్, దే ఎయిడ్ కోర్ట్స్ ఇన్ అసెసింగ్ అండ్ డిటర్మైనింగ్ ద లీగాలిటీ ఆఫ్ ద లాస్. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, యాక్షనబుల్ మాత్రం కాదు, వీఆర్ నాట్ డైరెక్టింగ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ టు ఎన్ఫోర్స్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ బికాస్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డైరెక్టివ్స్, ప్రిన్సిపల్స్. If you are interested, you can enforce all this. If you are not, we do not have any such kind of things. Such kind of any weapons to make you to implement all these directive principles. సో అందుకోసం మీరు కోర్ట్స్ కూడా ఏం చేస్తుంటే వీటిని చేయలేవు అనమాట. అలాగా చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బై ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్ రూలర్స్. వాళ్ళు చేస్తేనే సొసైటీ ఈక్వల్గా ఉంటుంది. వాళ్ళు దీన్ని ఇగ్నోర్ చేశారనుకో, DPSPని ఇగ్నోర్ చేశారనుకో, ఇప్పటికీ 75 yearsలో ప్రతి సంవత్సరం వచ్చిన ప్రతి గవర్నమెంట్ 10 to 15, 20 lakhs మేము ఇల్లు కట్టిస్తామన్నది ఇంకో 75 years వచ్చినా కానీ ఇదే ప్రొక్లమేషన్ తోటి ఇదే అజెండాతో వాళ్ళు ఉండడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు 10 years వరకు ఇచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్స్ అనేటువంటివి ఇంకో 75 years వచ్చినా కానీ అలాగే ఉంటుంది, అలాగే ఉంటుంది. అంటే 10 years వరకు ఇచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్స్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ కానీ రూల్స్ కానీ పర్ఫెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోతే ఏ రిజర్వేషన్ అయినా SC, ST, BC, ఇప్పుడు EWS, OBS, OBC, మైనారిటీ రిజర్వేషన్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతుందంటే ఇవన్నీ కూడా 10 years, సరే 10 కాదు 25 years తీసుకోండి. 25 yearsలో ఒక వ్యక్తిని మనం మార్చలేకపోయామంటే ఇట్ ఈస్ షేమ్ఫుల్ ఫర్ అస్, షేమ్ఫుల్ టు దట్ గవర్నమెంట్, షేమ్ఫుల్ టు దట్ లీడర్స్. అంతేగాని మనకి 75 years ఇచ్చినా కానీ దేర్ ఈస్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, there is a discrimination, there is a peeing on somebody's, there is fighting, there is discrimination, there is murdering. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే నాన్ సెన్స్ థింగ్స్ అన్నమాట. అంటే ప్రజలు ఇంకా చైతన్యం రాలేదు, ప్రజల్లో అవేర్నెస్ రాలేదన్నమాట. ప్రజల్లో అవేర్నెస్ ఎవరు కల్పించాలి? త్రూ ద పాలసీస్, త్రూ ద యాక్ట్స్, త్రూ ఆల్ దీస్ డెవలప్మెంటల్ థింగ్స్ ఓన్లీ దే కెన్ ప్రొవైడ్. ఈ ఇస్తూ కూడా వాళ్ళకి సర్టెన్ ఎడ్యుకేషన్. సపోజ్ ఇఫ్ టేక్ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చేసరికి మనకు ఉన్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం కూడా ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ like nominal education. It is not suppose మీరు ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళి చదవాలనుకోండి, కెన్ యూ fly to a branch? You cannot, because you might completed your BTech or MBBS or CA or something else. But here the people whomever coming to taking all these coachings or else who have completed the BTechs or 4 years or 5 years courses or that professional course, unable to write a leave letter to that principals, or they cannot write a letter to their parents in English. Father and mother, I am safe here, and about whatever happening at your places. This kind of things are there in our current education system. This education system also supposed to be changed. అప్పుడే మనకి ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మార్పు అనేది రావడం జరుగుతుంది. తర్వాత లాస్ కూడా ఎలా ఉండాలి? చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి. లాస్ షుడ్ బి నోన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిటిజన్. అది చేస్తేనే కదా లా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. రాజకీయ పార్టీలు వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క గెలుపు కోసం, వాళ్ళ యొక్క అధికారం కోసం వాళ్ళు వచ్చి ఊరు ప్రచారం చేసుకుని వెళ్తుంటారు. నా పార్టీ మెంబర్ ఇతను ఈ చేస్తున్నామని చెప్పేసి చేసుకుంటూ వెళ్తుంటారు. అలాగే ఓట్లేసి గెలిపించి లేకపోతే ఓడించే చేస్తుంటారు. అయితే మనకేంది, వాళ్ళు వచ్చి అధికారంలోకి వచ్చి పెట్టిన తర్వాత లాస్ అనేటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పాలి కదా. లాస్ నువ్వు చెప్పబెట్టకుండా ఉంటే దిశ లా ఉంది. సపోజ్ మనకి దిశ యాక్ట్ ఉంది. దిశ యాక్ట్ అనేటువంటిది ఎవరికి తెలుసు? అది చాలామందికి తెలియదు. అంటే దిశ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి గర్ల్ని ఎవరైనా ర్యాప్ చేసినా లేకపోతే ఆ అమ్మాయిని వేరే విధంగా హింసించినా కానీ దిశ యాక్ట్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇమీడియట్లీ. అంటే ఇది తెలియాలంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి కదా. ఇలాంటి యాక్ట్స్ ఉన్నాయని ఎలా చెప్పాలి? హౌ టు దే హ్యావ్ టు స్ప్రెడ్ ఆల్ ద యాక్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఇన్ ఇండియా అంటే దే హ్యావ్ టు ప్రాపగేట్ ఆల్ దట్ యాక్ట్స్. They have to announce all the tracks through different sources. Nowadays it is very simple because we have social media.
Through that social media, we can spread what are the laws are going to be implemented. గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, మా పార్టీ తరఫున వీళ్ళు మాత్రం వస్తున్నారు, మేము ఇది చేయబోతున్నాం అని అంటారు. మేము చేసినటువంటి చట్టాలు ఇవి, ఈ చట్టాల ప్రొవిజన్ ఇలా ఉంది. ఒక్కొక్కరికి వచ్చేసి ఒక 4-5 లైన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ పెట్టి పంపించి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకుంటారు. అప్పుడు దాని ప్రకారం ప్రతి ఒక్కరు కూడా యాక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం మార్చడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ తెలియకుండా చాలామంది కూడా తప్పులు చేయడం, ఇలాగే కేసులు ఎదుర్కోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, లిస్ట్ ఆఫ్ ది డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ది స్టేట్ పాలసీ. రైట్, ఆర్టికల్ 36 defines the state as the name as article 12. 12 also, what is the 12 of the articles? Definition of the state, as well as 36, unless the context of otherwise it defines. Next, this one, this is going to be talking about that definition of the state. 36 and 12. 37, application of the principles contained in this part. Principles contained in this part. Article 38 authorizes the state to secure social order for their promotion of the welfare people, and 39 certain principles of policies to be followed by state. State is supposed to be followed all these kind of things. 39A, equal justice and free legal aid. What is the meaning of the free legal aid? Equal justice already we have been learning. And what about the free legal aid? Free legal aid. Free legal aid means here, suppose there are two people, one of the rich and another poor. Suppose rich can take up his lawyer when that something happened to him, he can approach to that court by the support assistance of the lawyer. The same kind of thing, a poor do not have any money to take up that lawyer to argue his case in that court. Then the government of India has been given free legal aid in every district court to that people, those who needy fellows, those are wanted, these type of things. Next, Article 40, organization of the village panchayats. Village panchayats, already we have been following others. 41, right to work, right to education, right to public assistance in certain cases. Right to work is there. Economic right. Right to work is there right now. In actually, all these are the principles supposed to be done by the government. Is the government is going to be following all these kind of things? What this is following? Uncertainly, partially. Equal justice also partially, not fully. Right here, right to work. Suppose మనకి MZNRA GS program, it was, we can call it is nothing but equivalent to right to work, completely right to work. Right to education, right to education, right to education also there. మీకు ఎంత వయసు వచ్చినా 6 to 100 years, యూ హ్యావ్ ద రైట్ టు ఎడ్యుకేట్ యువర్ సెల్ఫ్. అయితే దీనికి మనకి గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే కొంత స్కాలర్షిప్ అనేటువంటిది మనం ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అయితే స్కాలర్షిప్ ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ దట్ సోషల్ ఎకనామికల్లీ కండిషన్స్. ఆ తర్వాత ఈ స్కాలర్షిప్ని పెంచడం జరిగింది. స్కాలర్షిప్ని ఇంకా వేరే కమ్యూనిటీస్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది క్లాస్ 1 నుంచి PhD వరకు ఎక్స్పాండ్ చేయగలిగినట్లయితే దెన్ వీ కెన్ గెట్ వండర్ఫుల్ రీసెర్చ్ వర్క్. రీసెర్చ్ వర్క్లో భారతదేశం చాలా లీస్ట్ స్థాయిలో ఉంది. రీసెర్చ్లో ప్రతి ఒక్క రీసెర్చ్ వర్క్ని కూడా మనం ప్రతిదాన్ని కూడా అమెరికాని మనం ఎందుకు కోట్ చేసుకొని అమెరికా ఇలా చేశారు కాబట్టి అదే పర్ఫెక్ట్ ఎందుకు, బికాస్ దే మేడ్ ఆల్ దట్ రీసెర్చ్ వర్క్, దే మేడ్ దట్ వర్క్ లైక్ దట్. బట్ వేరాజ్ ఇన్ ఇండియా వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ దట్ రీసెర్చ్ వర్క్ యాజ్ మచ్ యాజ్ టఫ్ యాజ్ లైక్ డెవలప్డ్ నేషన్స్. అందుకోసం భారతదేశం ఇంకా డెవలపింగ్లోనే ఉంది తప్ప డెవలపింగ్ కాదు. నెక్స్ట్ 42 ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఫర్ జస్ట్ అండ్ హ్యూమన్ కండిషన్స్ ఆఫ్ వర్క్ and maternity leaves. This is also recently Supreme Court also have been given that word to women. And women ki ilanti కొన్ని provisions కూడా maternity leaves ఉండటం కానీ maternity leaves కూడా అది ఇందు ముందు 3 months ఇస్తే ఇప్పుడు that 3 months extended to 6 months. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే on the grounds of the people's welfare, people's well-being కోసం వాళ్ళని చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా చేయగలిగినట్టు 100%. బట్ ఇవన్నీ కూడా టు ద స్టేట్కి మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. వాట్ అబౌట్ దట్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్? దట్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ కంటైన్స్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అండ్ మ్యారీడ్ ఉమెన్స్ అండ్ మ్యారీడ్ గైస్ ఆర్ దే. సపోజ్ అక్కడ కూడా మ్యారీడ్ ఉమెన్ ఉంటే వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వాళ్ళు ఒక 3 to 6 months ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ పెట్టి లేక అసిస్టెంట్కి వాళ్ళు ఇంకా 100% దే కెనాట్ ఆఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్.
వాళ్ళకి ఒకవేళ జనరల్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిందంటే యూ కెన్ లీవ్ దిస్ ప్లేస్ అని. వీ డోంట్ వాంట్ మెయింటైన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ లైక్ యూ ఉమెన్స్ అంటే అందుకోసం సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే సీరియస్గా నువ్వు ఎవరైనా కావచ్చు, నీది ఇది ప్రైవేట్ ఆర్ గవర్నమెంట్, యూ మస్ట్ గివ్ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్స్ టు ద ఉమెన్ వెన్ దే ఆర్ ఎట్ మెటర్నిటీ కండిషన్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసుకున్నారంటే కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ ఆల్ దీస్. Constitution provided all these equal provisions to each and every citizen, but this is supposed to be done and implemented by the rules and regulation of the government. Government if issues any this type of rules to the private నోరు మూసుకుని వాళ్ళు చేయాలి, లేదంటే మీకు ఐడెంటిటీ లేక మీకు ఉన్నటువంటి దీన్ని మొత్తం కూడా బంద్ చేస్తామంటే వాడు చర్చలు చేస్తుంటారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి కొన్ని జరగట్లో కొన్ని ఎక్కడెక్కడ. 43 లివింగ్ వేజ్ ఫర్ వర్కర్స్. వేజెస్ సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు చెప్తే మనకి గవర్నమెంట్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. కాంట్రాక్ట్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్. ఈ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ రోజుకి వచ్చి 8 hours చేస్తున్నారు. ఇతనికి పర్ మంత్ వచ్చేసి 1 lakh. ఇతను 1 lakh అంటే నియర్లీ 10 years నుంచి వర్క్ చేస్తుంది. ఇతను 10 years నుంచి వర్క్ చేస్తుంది, ఇతను 10 years నుంచి వర్క్ చేస్తుంది. కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ ఇతను కూడా 8 hours పని చేస్తుంది, ఇతనికి నియర్లీ 35 to 50,000. But work time is same, the work burden is same, but the organization is different. But here 10 hours are not a 10-12 hours in the private sector. He is working here 10 hours, he is getting 50,000. That work time is same, but getting that amount is different. Here 10 years నుంచి పని చేస్తున్నారు, ఇతనికి 1 lakh వస్తే 50, 35, 50 వస్తుంది. Where is the difference? Who made all the differences? Who has to clear all these differences? By the rulers, by the state. State decides everything will be equal. ఇలాంటివన్నీ కూడా లేవు. పార్టిసిపేషన్ సపోజ్ మనం గ్రామాలకు వెళ్తే ఒకప్పుడు మనకి గ్రామాల్లో అంటే మనకి ఫార్మింగ్ వర్క్ చేస్తే ఉమెన్కి వచ్చేసి 100 ఇస్తే మెన్కి వచ్చేసి 200 ఇచ్చేవారు. అదే ఉమెన్కి వచ్చేసి 300 ఇస్తే అదే మెన్కి వచ్చేసి 500. ద సేమ్ రైట్ నౌ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ ఆల్సో. అంటే ఇక్కడ ఉమెన్ వచ్చేసి 8 hours పని చేస్తుంది, మెన్ కూడా 8 hours పని చేస్తుంది. అంటే ఏం జరుగుతుంది? ఉమెన్ దే ఆర్ ట్రీటెడ్, ఉమెన్ ఇస్ వీక్, ఉమెన్ ఈజ్ డిప్రెస్డ్, ఉమెన్ ఈజ్ లెస్ వాల్యూ, ఉమెన్స్ వర్క్ ఈజ్ లెస్ ఇంపార్టెంట్. సుప్రీంకోర్టు దీని మీద ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఏంటంటే either men or women, you have to treat equal in the work conditions in the workforce. All according to their time you have to give that much of importance, that much of wage. అలా ఇవ్వాలని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ రూల్స్ పెట్టారు. ఇప్పుడు అక్కడక్కడ మారడం జరిగింది, 100% మారదు. ఇది ఇప్పటికీ జరుగుతుంది. ఉమెన్లో మైండ్ సెట్ అలాగే ఉంది, నాకు 100 నాకు 300 మెన్కి ఎక్కువ వచ్చింది. అంటే బికాస్ సొసైటీ డామినేటెడ్ బై మెన్, నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, ఎంటైర్ వరల్డ్ డామినేటెడ్ బై మెన్. అందుకోసం ఏంటంటే వాళ్ళకి లాస్ లేవు, వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్స్ లేవు, వాళ్ళకి ఈక్వాలిటీ లేదు, వాళ్ళకి లిబర్టీ లేదు, వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇవన్నీ కూడా లేవు. నెక్స్ట్ కమ్ టు 43A, పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ది వర్కర్స్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీస్. Participation of the workers in the management in the industries. Industries లో జనరల్గా ఎవరు ఉంటారు? One would be as a head or manager, salesman, director. But what of the workers? Only workers, they have to come and do their work. They have to leave the place in the evening. అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? Article 43A, workers also participated in the management affairs. మేనేజ్మెంట్ అఫైర్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇతను కూడా పర్మనెంట్ అవ్వచ్చు, ఇతను కూడా శాలరీ ఎక్కువ పెంచాల్సి వచ్చింది, ఇతనికి ఓనర్షిప్ రావచ్చు. అందుకోసం ఏ యొక్క ఇండస్ట్రీస్, ఏ యొక్క ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వర్కర్స్ని దాంట్లో మేనేజ్మెంట్ అఫైర్స్లోకి తీసుకుంటారా? మీరు తీసుకుంటారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక కంపెనీ పెట్టారు, ఒక 100 మందితోటి ఎంప్లాయీస్ తోటి మీరు కంపెనీ పెట్టారు, ఒక 1000 crores పెట్టి పెట్టారు అనుకోండి. 1000 crores పెట్టేసి ఒక కంపెనీ పెట్టారు, దీంట్లో 100 members ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ మీకు ఇక్కడ డైరెక్టర్ అండ్ మేనేజర్ అండ్ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొప్రైటర్ మీరే ఉంటారు. కెన్ యూ టేక్ దట్ వర్కర్స్ యాజ్ members of the management affairs in your organization? Just a question was.
అంటే మీరే ఒక 30 years వచ్చి, మీరే 40 years వచ్చి, మీరే 50 years వచ్చి, 60, 70. అంటే మనం ఎవరి గురించో మాట్లాడతాం. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అవర్ సెల్వ్స్. రేపు మీరు 100% యూపీఎస్ సివిల్ సర్వీస్లో ఉంటారని లేదు. 10 years చేసి ఉంటే మళ్ళీ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టుకోవచ్చు, కంపెనీలు పెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే మీరు రాక కొంతమంది ఇలాంటివి పెట్టుకోవచ్చు. మీరు అప్పుడు ఇలాంటివి చేయగలరా? అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి ఇచ్చింది? టు ద స్టేట్. 43A. 43B ప్రమోషన్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్. కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో ప్రమోషన్స్ ఉండాలి. 44 యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఫర్ సిటిజన్స్. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ 44 కోడ్ ఫర్ ద సిటిజన్. అంటే మనకి భారత రాజ్యాంగంలోని యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అది విచ్ ఈస్ నాన్ జస్టిసబుల్ ఐటమ్. నాన్ జస్టిసబుల్ ఐటమ్ అంటే అప్పుడే మనకి ఫ్రేమర్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు అప్పుడే ఫ్రేమ్ చేశారు. ఏంది 44 పెట్టేసి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ భారతదేశంలో అందరికి కావాలని చెప్పేసి. బట్ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం సాధ్యమే. జస్ట్ థింక్ అబౌట్ దిస్. ఇట్ ఈస్ ద డిబేట్ ఎడ్యుకేషన్స్. 45 provisions for the early childhood care and education to children between age of the 6 year, below the age of the 6 year. అంటే ఇక్కడ మనకి 21A and 45. 21A ఫ్రీ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్. 45 వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? దిస్ ఇస్ DPSPs, దిస్ ఇస్ FR కంపల్సరీ ఇంపోస్ట్. DPSPs ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. అది ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 6 years బిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏం చేయాలి? మనం చైల్డ్హుడ్ కేర్ అనేటువంటిది ఎడ్యుకేషన్ మనం ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ 46 ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది SC, STs అండ్ అదర్ వీకర్ సెక్షన్స్. ఎడ్యుకేషన్లోను ఎకనామిక్ వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ అనేటువంటి ఇవ్వాలి. ప్రమోషన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది SC, STs అంటే వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఎకనామికల్గా వాళ్ళని డెవలప్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ అదర్ వీకర్ సెక్షన్స్. నాట్ ఓన్లీ దట్, వీకర్ సెక్షన్స్. EWS మీన్స్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్. ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్ వీళ్ళకి ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 47 డ్యూటీ ఆఫ్ ది స్టేట్ టు రైజ్ ద level of the nutrition and the standard of living and to improve public health. అంటే that midday meal, what is the meaning of the midday meal? They are going to give that all this nutritious food. Nutritious food మొత్తం కూడా వాళ్ళకి ఎందుకు ఇస్తున్నారు? బికాస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ 47 ఇట్ ఈస్ DPSPs. వాళ్ళు సొంతగా ఇవ్వట్లా, వాళ్ళు దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి ఇవ్వట్లా, వాళ్ళకి సొంతగా వచ్చిన ఆలోచనలు కాదు. రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క అంశాన్ని వాళ్ళు పూర్తిగా తప్పకుండా పాటిస్తారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 48 ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చర్ అండ్ యానిమల్ హస్బెండరీ. యానిమల్ హస్బెండరీ ఆల్సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారు? ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చర్ యానిమల్ హస్బెండరీ కూడా ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ అండ్ ఆర్గనైజ్ దాట్. 48A ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ సేఫ్ గార్డ్ ఆఫ్ ది ఫారెస్ట్స్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్. ఇది కూడా మనకి అంటే దిస్ ఈజ్ యాడెడ్ ఆర్టికల్ 48A. 49 is protection of the monuments and the places objectives of the nation importance. Monuments and places, if they are the important places, if they are the historical places, we have to protect all that monuments and the places. This is directive principles by which the state has to protect all these provisions, all these things according to article 49. అందుకోసం మనకి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే వీటన్నిటిని కాపాడడం కోసం పర్టికులర్ మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇస్ వెరీ సీరియస్లీ టేకింగ్ సచ్ యాక్షన్స్ టు ప్రొటెక్టింగ్ ఆల్ దీస్ మాన్యుమెంట్స్ అండ్ ప్లేసెస్. ఆర్టికల్ 50 సెపరేషన్ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియరీ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్. 100% judiciary is independent. Judiciary never dependent of the executive or legislator. These three organs are independent. These three are the judiciary is completely independent. Judiciary never be intervene into the executive and the legislature. Legislature and executive never be intervene into the judiciary. 51, it's very 51 promotion of the international peace and security. Article 51 is international promotion of the international peace and security. So international peace and security we have to maintain.
నాట్ ఓన్లీ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ది నేషనల్, ఇంటర్నేషనల్. సో అవర్ బౌండరీస్ వేరెవర్. అందుకోసం మన భారత ప్రధానమంత్రులు ఎవరు వచ్చినా కానీ ఈ చైనాతో కానీ లేక పాకిస్తాన్తో కానీ ఉన్నటువంటి మన డిస్ప్యూట్స్ని మనం డిస్కస్ ద్వారా మనం సాల్వ్ చేసుకున్నాం అంటారే తప్ప మేము మీతో యుద్ధం చేస్తామని ఎప్పుడు కూడా ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ కానీ ఇండియన్ లీడర్స్ కానీ ఎప్పుడు అన్నారు. ఫైటింగ్ వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తే మనం ఫైట్ చేసాం, మనల్ని చెప్తే మనం అక్కడ మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నామే తప్ప వాళ్ళతో ఎప్పుడు కూడా ఇలా ఉండాలని లేదు. కానీ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూలో ఎప్పుడు కూడా నాట్ ఓన్లీ దీస్ టూ నేషన్స్, ఎంటైర్గా వరల్డ్ తోటి వీఆర్ గోయింగ్ టు బి మెయింటైనింగ్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ. పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్టిల్ మొన్న కూడా పార్లమెంట్లో అమెరికన్ కాంగ్రెస్లో కూడా అమెరికా ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడింది కూడా ఏంటంటే ఇదే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి మెయింటైనింగ్ వరల్డ్ పీస్, యాంటీ టెర్రరిజం అండ్ మెయింటైనింగ్ ద వరల్డ్ పీస్. ఇవే మాటలు. తర్వాత ఏమన్నారు అతను, తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్టికల్ 48, ఎన్విరాన్మెంటల్ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నామని చెప్పేసి మాట్లాడారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా వై ద లీడర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి మెయింటైనింగ్ మీన్స్ all things are mentioned here. Next I come to classification of all these. మనకి ఏమున్నాయి 36 నుంచి ఉన్నటువంటి యొక్క 51 ఆర్టికల్స్ని క్లాసిఫైడ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్ మీనింగ్స్. ఏం చేశారంటే 3గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. వాటిని సోషలిస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ గాంధీ ప్రిన్సిపల్, లిబరల్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రిన్సిపల్స్. అవేంటో మళ్ళీ తర్వాత క్లాస్లో మనకి సోషలిస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ గాంధీ ప్రిన్సిపల్ కానీ ఇంటెలెక్చువల్ అండ్ లిబరల్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమైనా మొత్తం కూడా మన తర్వాత క్లాస్లో డీటెయిల్ మనం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది.